Hello, dear children. Unit Our Countryside. Lesson 31. The topic of today's lesson is festivals around the world. Let's start our lesson. 3E, Exercise 1, page 37. Festivals around the world. Shakespeare's birthday. The famous playwright William Shakespeare was probably born on the 23rd of April, the same day that he died 52 years later in 1616. On this day each year there is a parade to celebrate him in Stratford-upon-Avon, the town of Shakespeare's birth in the UK. A local teenager leads the parade and carries the quill, an old-fashioned writing instrument which symbolises how important Shakespeare was for British literature. Behind the leader come people in traditional costumes, marching bands and schoolchildren. Everyone makes their way to Holy Trinity Church, where the mayor puts flowers on Shakespeare's grave. After the parade, there are concerts, competitions and dancing. People from far and wide come together to celebrate Shakespeare's life, work and legacy. Festival of Nomadic Civilization. For thousands of years, the Central Asian steppe has been home to horse-riding nomads. Although a lot of Kazakhs now live in cities, they haven't forgotten their rich culture. Every year in July, Astana is home to the Festival of Nomadic Civilization, the only festival in the world celebrating traditional nomadic culture. Yurts are set around the Khan Shatir shopping center, creating a mini tent village where visitors can experience every aspect of steppe culture, from food and traditional crafts to music and dance performances. It's a truly amazing experience and a great introduction to the fascinating traditions of Kazakhstan. Okay, look at the picture now. What festivals do they show? What do you know about these festivals? Какие фестивали показаны на картинке, а также что вы знаете об этих фестивалях? Значит, текст мы читали с вами только что, да, прочитали на английском. Перевести вам надо самим. Next task. Now, read the text again and answer the questions. То есть здесь отвечаете на вопросы письменно в тетрадях. Next task, exercise number 3. Copy and complete the table in your notebook. Then use the completed table to present the two festivals to the class. Так, значит, нужно будет такую таблицу начертить на тетрадях, да? Затем заполнить эту таблицу. Shakespeare's Birthday – это название фестиваля, Festival of Nomadic Civilization, да? Time of year, здесь время года, когда именно празднуется, да, данный праздник, place, где празднуется и что делают, да. Так, think of another cultural festival in your country and group, collect information under the heading in exercise 3, use your notes to write a short text for the school English magazine about it. То есть можете также в 3-4 упражнении вам нужно вспомнить про какой-нибудь фестиваль, да, в вашей стране и написать об этом, да. Next task. Так, здесь даются слова, пожалуйста, повторяем за мной, а также переписываем эти слова вместе с транскрипциями. Aspect, аспект. Birth, рождение. Craft, ремесло, мастерство. Grave, могила. Introduction, введение. Lead, вести, направлять. Leader, руководитель. Legacy, наследие. Так, далее. Matching band,
марширующая группа. Mare, мэр. Nomad, кочевник. Parade, парад. Playwright, драматург. Symbolize, символизировать. Юрта. Так, если повторили слова, переписали, то идем дальше. Так, вот ваше домашнее задание. Найдете это все в workbook, да, соответствующей странице. Так, пока что объясняю, как надо делать. Так, read the rubric and answer the questions. Значит, читайте эти вопросы и отвечаете на эти вопросы, да? Так, далее. Read the review and replace the words, phrases in bold with those in the list. То есть здесь даются несколько текстов, да, в квадратах. Получается, там написаны некоторые слова черным жирным шрифтом, и их нужно будет заменить вам теми словами, которые даются сверху, да, и переписать. Okay, that's all for today. The lesson is over. Have a nice day. Goodbye.